নমস্কার, আমি সুমন। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান গল্পহোকের সিজন 2 এপিসোড 1-এ আমি আমাদের সকল দর্শকদের স্বাগত জানাই। প্রতিবারের মতন এবারও আমরা একটু আলাদা ভিউ পয়েন্ট নিয়ে এসেছি। তার জন্য আমরা আজকে আমাদের প্যানেলিস্ট চুজ করেছি আমাদের অস্টিনের ইয়াং জেনারেশনকে। এরা প্রত্যেকেই একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কেউ হাই স্কুল শেষ করবে বা কেউ আমাদের প্যানেলিস্টদের মধ্যে অলরেডি হাই স্কুল শেষ করে ফেলেছে, জাস্ট কলেজ যাওয়ার প্রতীক্ষা। তো বুঝতেই পারছেন আপনারা, দে আর ইন দেয়ার গোল্ডেন টাইম, রাইট? এই সময়টা সবার জীবনের জন্য একটা খুব বেশ সন্ধিক্ষণের মধ্যে হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য আমি পার্সোনালি খুব এক্সাইটেড আজকের আলোচনাটাকে নিয়ে। আর আমার মনে হয় আপনারা যারা দর্শকরা, আপনারা যারা দেখছেন, তারাও ইকুয়ালি এক্সাইটেড হবেন পুরো এপিসোডটি দেখার জন্য। আপনাদের মতামত আমাদের জানাবেন। আমাদের সিটিভি এর যতগুলো সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম আছে, সেখানে যেমন ইউটিউব, ফেসবুক, ইমেল, আপনারা যদি আপনাদের মতামত আমাদেরকে জানান, আমরা খুব বাধিত হব, কেন আপনাদের মতামত আমাদের একান্ত কাম্য। আজকের আমাদের অনুষ্ঠান আমরা দুটি সেগমেন্টে বিভক্ত করেছি। প্রথমটি হচ্ছে আমাদের এস্টিম প্যানেলিস্টদের সাথে আলোচনা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে একটা মজার গেম শো। তার যা নিয়মাবলী তা আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব, যে কি নিয়ম, কি বৃত্তান্ত যখন আমরা খেলাটা খেলবো। তার আগে একটা ছোট অ্যানাউন্সমেন্ট করে নিই। আজকের আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাদের আজকের এপিসোড পার্টনার সিটিভিএ ম্যাগাজিন ধ্রুবতারাকে, আর আমাদের স্পন্সর ট্রিনিটি টেক্সাস রিয়ালটিকে। তাদেরকেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ আমাদের পাশে থাকার জন্য। থ্যাংক ইউ। আর একটা বিশেষ কথা বলে নিই, প্রতিবারের মতন এগুলো আমাদের ব্যক্তিগত ডিসকাশন, এর মধ্যে আমরা কিন্তু কোনো প্রফেশনাল অ্যাডভাইস দিচ্ছি না। সেই জন্য সেইভাবেই আপনারা দেখবেন বা এইভাবে জিনিসটা রাখবেন। আমাদের একটা একান্ত ব্যক্তিগত ডিসকাশন হবে আজকের এই পরিবেশনে। চলুন আজকের প্রোগ্রামটা শুরু করা যাক। আসুন আজকে আমাদের প্যানেলিস্টদের সাথে আলাপ করে নেওয়া যাক। আমাদের সাথে আছে আরুষি অধিকারী। হাই, আমার নাম আরুষি আর I'm in class 12 and স্কুলের বাইরে আমি নাচ করি। ছোটবেলা থেকে আমি সিটিভির সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গানের সাথে নাচ করি, আর তাছাড়া আমি ভারতনাট্যম করি আমার পবিত্রান্তরের সাথে। I'm excited to do this today. I'm glad to see what kind of conversations happen. তানিশা ব্যানার্জি। হাই, আমার নাম তিশা। আমি এবার ক্লাস 12-এ পড়ি। আমি জন্ম থেকে এখানে ইউএসএ আছি, সাউথেই বড় হয়েছি। আমি আর্কানসায় থাকতাম, তারপরে এখানে অস্টিনে এসেছি। স্কুলের বাইরে আমি স্পিচ অ্যান্ড ডিবেট করি, অনেক বছর ধরেই করছি, আমার ওটা খুব পছন্দের জিনিস। আর আমি নন প্রফিট চালাই এখানে অস্টিনে, মেনস্ট্রুয়াল হেলথ নিয়ে। তো কৃতাঙ্ক চক্রবর্তী। নমস্কার, আমার নাম কৃতাঙ্ক। আমি 11th গ্রেডে পড়ি। আমার অনেক কিছুই করতে ভালো লাগে, তার মধ্যে পড়াশোনাটা করতেই হয়, কিন্তু তাছাড়া আমি গিটার বাজাই স্কুলের বাইরে, এবং আমি গান করি, স্কুলেও গান করি কোয়ারে। আর আমি স্কুলের বাইরে হিন্দি বাংলা গানও করতে আমার খুব ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ। দ্রুহীন রায়। নমস্কার, আমি দ্রুহীন, আর আমি 12th গ্রেডে পড়ি। আর আমি ইউএসএ আছি 5 বছর বয়স থেকে। তো হবিস হিসেবে আমি অনেক জিনিস করি, যা করতে হয় আর কি। আমি ছোটোবেলা থেকে নাটক করতাম, মা বাবা অনেক আর্টিস্টিক কাজ করতো, তো আমি ওগুলো তো হেল্প করতাম। স্কুলের বাইরে আমি কারাটে করি, স্কুলের মধ্যে আমি গলফ খেলি, তো প্রচুর জিনিসই আছে। তো কিন্তু আই লুক ফরওয়ার্ড টু whatever may come in this interview. Thank you. প্যানেলিস্ট, ওয়েলকাম টু কথায় কথায়। তাহলে শুরু করা যাক আমাদের ডিসকাশন। আমি যেটা শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে যে ক্রস কালচার কিডস। ওকে, তার মানে হচ্ছে যে আমরা আমাদের তরফ থেকে আমাদের কম্পেয়ার করছি, যে যেহেতু আমরা ইন্ডিয়া থেকে এসেছি, বা তোমরা যে সময়টা কাটাচ্ছ সেই সময়টা, সেই বাল্যকালটা আমরা কাটিয়েছি ইন্ডিয়াতে, তার মধ্যে আমাদের একটা অ্যাটমসফিয়ার ছিল, বা আমাদের একটা নিয়ম ছিল, বা একটা কালচার ছিল, যেটা আমাদের ইনফ্লুয়েন্স করেছে। তোমাদের সাথে সেটা হতো না, তোমাদের সাথে হয়তো আর একটু কিছু অ্যাড হয়েছে, যেটা কিনা এখানকার কালচার। ভাবনার বিষয়বস্তুটা হচ্ছে যে ক্রস কালচার কিড।
বাট ট্রুলি কতটা ক্রস বা কতটা এরকম কালচারালি তোমরা ইম্প্যাক্টেড হচ্ছে সেটাই আজকে আমরা ডিসকাস করবো আজকে নানা কোশ্চেনের মাধ্যমে। তো কোশ্চেনটা রাখছি ইংরেজিতেই বিকজ ইউ গাইজ আর অল ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস, দ্যাট বিং অ্যান ইন্ডিয়ান এথনিসিটি, হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অ্যান্ড detriments you personally feel, প্লাস অ্যান্ড মাইনাস, বেনিফিট আর ডেট্রিমেন্টস, রাইট? কি ফিল করো যখন তোমরা এখানে গ্রো করো, যেমন তোমরা স্কুলে যাচ্ছ, বন্ধুদের কাছে যাচ্ছ, আমাদের কাছে আসছো, সরস্বতী পুজোয় পারফর্ম করছো, তার সাথে সাথে তোমাদের বন্ধুদের বাড়িতে যাচ্ছ, ডু ইউ ফিল এনি ক্রস কানেকশন অর এনি সর্ট অফ benefit? It's not all bad or all good. What are your idea? I just wanted to go with you, Tanisha. Let's start from you. আমি বলবো আমি যেখানে বড় হয়েছিলাম, আমি অনেক আমার চাইল্ডহুড আমি আরকানসা, আই গ্রো আপ ইন আরকানসা। সো ফর মি আমি অনেক লার্জ পার্ট অফ মাই চাইল্ডহুড আমি খুব রিজেন্ট করতাম বাঙালি কালচারকে, কারণ কি আমার মতন কেউ ছিলই না। তো আমি যা বাড়িতে দেখতাম সেটা বাইরে নেসেসারিলি হতো না, এন্ড দ্যাট ওইটা ডিফারেন্সটা যে ক্রিয়েট করে, ইটস ভেরি হার্ড টু ওভারকাম দ্যাট। আর আমি যখন এখানে মুভ করেছিলাম, তখন আমি যে স্কুল ডিস্ট্রিক্টে এখন যাই সেখানেও অনেক বাঙালি ছিল না, বা ব্রাউন কিডস যখন আমি যাচ্ছিলাম তখন ছিল না। তো আমার মনে হয় ওই ডিফারেন্সটা যখন, কারণ কি at the end of the day we're all kids, like we want to be like each other, you want to fit in. Absolutely. And that difference is a lot to overcome. And for me personally, like especially তুমি যখন মেয়ে হও, আর তুমি যখন especially ব্রাউন মেয়ে হও, আরোই ওই জিনিসটা বেড়ে যায়, like bullying অনেক হয়। তো ওই জিনিসটা for me was very hard to overcome. But on the positive side of that, I am a very proud person because of that. আমার মনে হয় যে এত আমি সহ্য করেছি, that is a testament to the strength of where I come from. Very well said. Very well so said. for me that is a big benefit. যে আমি যে এক্সপিরিয়েন্স করেছি, সেটা is more than, you know, bullying as a kid. It's more of, you know, that this is where I come from and this is what I have gone through because of where I come from, and that is a strength. Like, and I'm honestly, I'll show the audience, I mean recently tattoo koralam. I mean recently I turned 18, so I got my Bengali name tattooed. Very nice. So again, like those things only come from being, like, you know, discriminated against, because you somehow, some way out of that, pride is born. Very good. Yeah. So basically I would say that it's not very far-fetched to say which doesn't kill you makes you stronger. Absolutely, I agree. Right. Arushi. আমার সেটা থেকে আমার একটু বেশি এক্সপোজার ছিল। আমার মা বাবার বন্ধুরা তো আমাদের মতো বাঙালি। So তুমি এখানে জন্মগ্রহণ করেছো, এখানে অস্ট্রেলিয়ায় তুমি গ্রো আপ করেছো। হ্যাঁ। ওকে। সো ব্যাক দেন আমাদের সব ফ্যামিলির মধ্যে অনেক বন্ধুত্ব ছিল, এন্ড ওদের অনেক বাচ্চা আমার বয়সের মতো আছে, right? So with them I could talk about the things that I struggled so much with, whether it was the way I looked, the way we ate. Right. আমরা তো বাড়িতে হাত দিয়ে খাই, কিন্তু বাইরে ওরকম করলে ওরা তো অনেক কিছু বলবে, right? That's the point. Yeah. So these types of differences, while I did have to adjust, it wasn't as hard for me because I had that extra support. A big thing for me was a value difference. Bengali culture, it's a lot more respect your elders. যখন ওদেরকে দেখো তুমি ওদের পায়ে হাত দেবে, ওদের নাম like directly এরকম বলো না, বাংলাতে বলো, this stuff. But if I went to like a friend's house, for example, hi, I'm Sarah's mom, you can call me Nicole. Yes. আমি সেটা দিয়ে আমি জানতাম না আমি কি করবো, আর বাড়িতে গিয়ে মাকে বললে ও তো জানবে না, do what she tells you, but at the same time আমার ভিতরে তো কিরম লাগতো, right? Like this isn't the values that মা and baba put within me when I was growing up. Sure. আমার বন্ধুদের সাথে বললে স্কুলের বন্ধু তো বুঝবে না, Right. আর বাঙালি বন্ধুরা তো just do what you want. So the clash for me between what was expected depending on where I wasn't quick to pick up on that. The switch between বাঙালি লোকজনের সাথে এরকম করো কিন্তু বাইরের লোকজনের সাথে ওরকম করো. A really good thing though that did come from it, I've become incredibly adaptable, I think. So যখন আমি বাইরে আছি, right, it's become very easy for me to explain. If someone says, oh, this is kind of weird, like why do you do that, it's simple for me to know like why I'm doing it. It's not just oh habit, ma bollo sejono korchi. এই ডিফারেন্সের জন্য আমার অনেক, I was able to ask questions and understand why exactly am I doing it, why are we respecting our elders this way, what is their meaning behind this. Very nice. So rather than just, I guess,
picking up what someone else has taught me and accepting the culture as my own. And I think that's something important that wouldn't happen if I wasn't a part of this community. Absolutely, very well said, very well said, excellent. তুমি কৃতাঙ্ক, আমি ইউএসএতে এসেছি 2012-তে। মানে তুমি ইউএসএ তে বর্ন করো? না, আমি নিউজিল্যান্ডে বড় হয়েছি। ওকে। তো ওখানেও আমার মা বাবার অনেক কয়েকটা বাঙালি বন্ধু ছিল। আমার সেরকম কিছু মনে নেই তখনকার। আমি ইউএসএর কথাই বেশি বলতে পারবো। তো আমি ইউএসএতে এসেও আমি 3টে আলাদা আলাদা জায়গায় থেকেছি। প্রথমে নিউ জার্সিতে ছিলাম 3-3.5 বছর। ওখানেও ওখানে বেশ বড়ই বাঙালি কমিউনিটি আছে, কিন্তু আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে অতটা আমরা ঢুকতে পারিনি। বুঝতে পারছি। তো আমার সেরকম এক্সপোজার ছিল না। মোস্টলি স্কুলের বন্ধুদের সাথে বেশি তখন গল্প ছিল। আর তারপর আমি 1 বছর কলোরাডোতে ছিলাম। ওইটা একদম কমপ্লিট ডিফারেন্স ছিল। ওখানে খুব রেয়ার কোনো ইন্ডিয়ানকে পাওয়া। ওখানে সব বন্ধু আমেরিকানই ছিল, তাই জন্য ওখানে প্রথমে গিয়ে মিক্স আপ করাটা অনেক ডিফিকাল্ট ছিল। ওখানে 1 বছরই ছিলাম, তাই জন্য অত বেশি বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা। কিন্তু তারপরে 4th গ্রেডে আমি অস্টিনে আসি। এইখানে এসে একেবারে বাঙালি কমিউনিটিতে ঢুকে I felt welcome. So who welcomed you first, Dhruvi? না, Google. So there was a Bengali boy in my class, so I was surprised that there was someone. তো প্রথম দিনে গিয়ে ওর নাম শুনে বুঝেছি যে বাঙালি। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তুমিও কি আর ইউ বেঙ্গলি? তখন ইয়া আর ইউ? আমি তখনই বলি যে হ্যাঁ। তখন বললাম প্রুভ ইট। তখন আমি বললাম বাংলা কিছু, হ্যাঁ হ্যালো কেমন আছো। তখন ও দেখলো, তখন থেকে আমাদের বন্ধুত্ব শুরু হয়। তারপরে ওটা মজার ছিল, কিন্তু তারপরে ওর সাথে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়। But in general, that did you feel anything like what they just said, that some kind of contrast thing happened to you, or you felt anything out of place? But it may not be all wrong, but you know it can be like you're very much welcomed here for every. আমার পার্সোনালি ওই নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্স হয়নি। আমি অস্টিনে এসে খুব ওয়েলকাম ফিল করেছি। আর এখানে আমাদের স্কুলেও প্রচুর এশিয়ান আছে, প্রচুর ইন্ডিয়ান আছে, তাই জন্য সবাই সবার কালচারকে আন্ডারস্ট্যান্ড করে আর বুঝতে পারে যে সবাই আলাদা। আর আমি আমাদের স্কুলের কোয়ারের প্রোগ্রামেও আমি একটা হিন্দি গান করার সুযোগ পেয়েছি। তো ওরা খুব মানে ইন্টারেস্টেড হয়েছিল আমি কি গান করছি, কোথাকার গান। আর আমার এক বন্ধু বলছে আমি ওটা বারে বারে শুনছি এই গানটা, আমি কিছু বুঝতে পারি না কিন্তু বারে বারে শুনছি। ওটা আমার শুনে খুব ভালো লেগেছে। Oh, then kudos goes to the Austin, right? Austinites. Austin. Yeah, very good, nice. Dhruin. তো আমি কৃতাঙ্কর পয়েন্টটাকে আমি একটু অ্যাড করব যে অস্টিন এত ডাইভার্স জায়গা যে আমি 2011-তে মুভ করেছি অস্টিনে, আমার 5 বছর বয়স। Dhruin, তুই এসছিস ইন্ডিয়া থেকে, তো জন্ম ইন্ডিয়াতে, 5 বছর বয়সে তুই অস্টিনে এসছিস। মানে অনেক জায়গায় তার আগে মুভ করেছি, হ্যাঁ, কিন্তু হ্যাঁ ইন্ডিয়া আচ্ছা। থেকে এসছি অস্টিনে ডাইরেক্ট। তো আমার ইন্ডিয়া তো এতটা মনে নেই, যে আমার মেমোরিটা শুরু হয় 5 বছর বয়স থেকে। তো আমার ফিট ইন করাটা এত ভাবিনি যে কষ্ট হয়েছিল, যে কয়েকটা জিনিস যে একটু এদিক ওদিক ছিল, যে পুজোটা কি করে এক্সপ্লেন করবো বন্ধুদের, বা ইন্ডিয়ান বন্ধু যদিও আছে ওদেরও আলাদা 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 নিয়ম আছে, সেটাতে একটু মানে ম্যানুভার করা একটু একটু ডিফিকাল্ট ছিল। কিন্তু যে অস্টিন এত ডাইভার্স জায়গায় এতটাও কঠিন ছিল না, কেননা সবাই বুঝতে পারছে যে সবাই আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে, সবাই আলাদা মানে কান্ট্রি ন্যাশনালিটি সবাই অন্য জায়গা থেকে এসছে। তো ওটা আমার পার্সোনালি এতটা কষ্ট হয়নি। কিন্তু আমি ডেট্রিমেন্ট থেকে বেশি মানে প্রোজ দেখি, যে বেনিফিটস দেখি, যে এখানে মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ইংলিশ। আর যদি বাংলা জান বা অন্য ভাষা জান, খুব অ্যাডভান্টেজে ইউজ করতে পারে। বুঝতে পারছি না, কেননা ধরো কোনো বাইরে জায়গায় আছো, মানে
কিছু মানে বাজার আছে বা কিছু বলতে চাইছো না, হুম। যে অন্যদের সাথে ইংরেজিতে শুনতে চাইছো না, ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট এনিওয়ান এলস টু হিয়ার, বাংলাতে সুইচ করে যাও, একদম সিম্পল সলিউশন এটা। তো এটা আমি খুব মানে একটা বেনিফিট দেখলাম, মানে কাউকে বকাবকি করতে হলে বাংলায় বকাবকি করা একদম যায়। যখন গাড়ি চালাচ্ছি তখন বাংলায় বকা বলি, বাহ। কেউ বুঝতে পারবে না, হ্যাঁ, সব- ভাববে আমি কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছি। এটা ভালো ভালো একটা পয়েন্ট এটা। যদি মানে 60-এর রাস্তায় 50-এ যাচ্ছে তো আমি গালি দিতে পারি, ও কিছু বুঝবে না। হুম, তো ওরকম ব্যাপার, যেটা আমি একটু ভালো মানে বেনিফিট দেখেছি। এটা শুধু ভাষায় না, হুম, যে এটা হচ্ছে কালচারটা আমার ইউনিক আছে বলে হুম, আমার মানে আই ক্যান ইউজ দ্যাট টু মাই অ্যাডভান্টেজ। true. তো সেটাই আর না কি। ভালো যে সবকিছু তো খারাপ হয় না। It can be that your disadvantage you can turn into your positiveness or the advantage. যেমন কাউকে গালাগাল দিলে বাংলা গালাগাল দাও। Very well said, very well said. Acha, let's move on to the next question. Okay, what are the challenges you are facing during your high school days? Acha, so during you basically you're almost done with your high school. You're about to go to start your college days, right? sheer amount of work, এত কাজ দেয় প্রত্যেকটা টিচার, মানে ভাবে যে ওই একই ক্লাসে আমি আছি, মানে আশ্চর্য, আমার 8টা ক্লাস আছে, আমি এতটা হোমওয়ার্ক কবে সময় পাবো, সেটা আমার হচ্ছে মানে সবচেয়ে বিগেস্ট ক্রাইম। আমি একই স্কুলে যাই, একই আইবি প্রোগ্রামে আছি, সেম গল্প। কিন্তু আমার যেহেতু হাই স্কুল প্রথম ইয়ারটা কোভিডের ঠিক পরে শুরু হয়েছে, আমি মোটামুটি কথাবার্তা ভুলে গেছিলাম, ইন্টারাকশন করা হয়নি, তাই জন্য প্রথমে গিয়ে সবার সাথে আলাপ করে আবার নতুন করে, ওটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল। বাট হ্যাঁ, এখন এই মোমেন্টে হচ্ছে ডেফিনেটলি ওয়ার্ক। আমারও আগে জিনিস হলো, আমরা যখন ভার্চুয়াল ইয়ারে স্কুল করতাম তখন আমাদের ডেডলাইন কিছু ছিল না, সব কিছু যখন চাইলে তখন ট্রেনিং করতে পারতে। সো আমরা যখন আবার স্কুলে ফিরে এসেছি ইন পার্সন স্কুল, আমি একদম অ্যাসাইনমেন্টগুলো ঠিক সময় দিতে পারিনি, একটাও অ্যাসাইনমেন্ট ঠিক সময় যায়নি। এর অলসো আমি বলবো আমাদের আইএসটি ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম ডিডন্ট হেল্প অ্যাট অল। আমার বন্ধুরা বলবে 8টার সময় স্কুলে আসো, আমি বলবো হ্যাঁ 8:30 পৌঁছে গেছি, কি করবো। So, আমি বলবো যে আমার বিগেস্ট স্ট্রাগল হবে যে নো গাইডেন্স। লাইক আমার মনে হয় যে যে আমি বড়, আমার একটা ছোট বোন আছে কিন্তু আমি বড়, সো আই ফার্স্ট কলেজ প্রসেস ওয়াইজ আমার খুব অসুবিধা হয়েছে। লাইক অবভিয়াসলি আমাদের কমিউনিটিতে তো অনেক আছে যে পাস করেছে যারা যাচ্ছে, বাট স্টিল তুমি একটা এক্সপিরিয়েন্স করছো, এই জিনিসটা ইজ ভেরি আননোন। তো ওইটা হচ্ছে মাই নাম্বার 1। এখনই বেরিয়ে এলাম তো মনে হচ্ছে একটু I can breathe finally, but ওই জিনিসটা is very stressful. So yeah, that's my number 1 struggle. Right. So another thing is this year college assignment, IB programs, all with এছাড়াও বাঙালি হিসাবে cross culture again, right? Every family, Bengali family mainly, they just want their kids to do some extracurricular thing, like গান বাজনা নাচ ফাচ, এগুলো সবাই করে. How do you manage with all the mounting pressure of your homework and top of the the additional pressure of doing something else? Quickly. পুজো করি, Okay. মানে পুজো করে কি মানে মানে ঠাকুরকে আমি জিজ্ঞেস করি আমাকে একটু হেল্প দাও, সময় দাও, থ্যাংক ইউ। very nice. সত্যি বলতে গেলে আমার অনেক টাইম কমে গেছে ওসব। যত আমি টাইম দিতে চাই গান বাজনায়, গিটার বাজাই, গান করি, অত টাইম দেওয়া হয় না। টিচার মাঝে মাঝে বকে, প্র্যাকটিস করে আসিসনি কেন, ওই আর কি। আর বলি আর কোনো উপায় নেই, প্রচুর কাজ। Right, 24 hours, right? আমার জুনিয়র ইয়ারে আই ওয়াজ অ্যাডিক্টেড টু লিস্ট। আমার ফোনের নোটস অ্যাপটা খুললে আমি দেখে কত বছরের জন্য সব কিছু আমি লিস্ট করেছি, টু ডু লিস্ট, gotta talk to her list, can't do this list, wish this didn't exist list, আমি সব কিছুর জন্য লিস্ট করতাম। আর কিছু লাইক দ্যাট I wish this didn't exist list, আমার frustration to get rid of it basically, I'd write down everything I hated or I was tired of, sick and tired of. I'd specifically put out time in my schedule for this, delete it. The satisfaction of seeing it all disappear, so good. আমি ঘুম জানি না। আমি অ্যাকচুয়ালি এখন আমার এতই কাজ নেই যে আমি রাত জেগে জেগে, আমার স্লিপ স্কেডিউল লাস্ট 4 বছর তো আমি এত নষ্ট করেছি যে আমি এখন ঘুমাতে পারি না। লাইক আমি জাস্ট রাত জেগে জেগে থাকি, তো ঘুম জানতাম না, লাইক ঘুমাতাম না। আচ্ছা, এত কাজের প্রেসার ছিল, আমি ঘুমাতাম না। আমি হয়তো এক সপ্তাহে আমি হয়তো 8 ঘন্টা ঘুমাতাম, 2 ঘন্টা তো এভরি এটা নাইট। কতদিন মানে থ্রুআউট দ্য হাই স্কুল চলেছে না? ফ্রেশম্যান ইয়ার থেকেই আমি খুব অল্পই ঘুমাই, এখনো আমি খুব অল্প ঘুমাই। ওইটা হয়তো আমারই প্রবলেম হতে হবে,
বাট আমি জুনিয়র ইয়ারে আমি তো ঘুমাতামই না No, that's good. You know, it's just again positive benefit or other way because যদি ঘুমাও না তুলো সময় এক্সট্রা পাওয়া যায় তাতে এক্সট্রা কিছু করা যায়. Anyways, all right, moving on. Next question, and this is gonna be a interesting question. um, it's about addiction. Okay. Now in high school, সব বাবা মাদের একটা চিন্তা থাকে মাথার মধ্যে, and this is the time when kids are actually growing, right? They want to know more, and this knowing more, এটা দুদিকই আছে, আবার ভালো আছে খারাপও আছে. It all depends on how you move your energy towards what. এর মধ্যে আসে একটা ব্যাপার হচ্ছে কি addiction. And you know that there are many stories goes around with the high school addiction, right? I won't go into detail, but I just wanted to hear your thoughts about addiction. It could be around you, what you think about addiction, how do you deal with it, as quickly as you can share your thoughts. Oh, me first. Okay. আমার মনে হয় just আমরা এত এক্সপোজার হয় আমাদের Just a minute, because addiction can be many things. Yeah. Right now here, you know what I mean, the drug addiction. Yeah. Okay, that's what's going around. We will have another type of addiction too. Let's go with the drug addiction. আমি অনেক পার্সোনালি আমি ওদের সাথে বন্ধু নয়, বাট পার্সোনালি আই নো আ লট অফ পিপল, এন্ড আমার জাস্ট ওই জিনিসটা আমার খুব স্যাড লাগে, কারণ কি এত ছোট বয়সে না খুব অ্যাকাডেমিকলি বলো সোশ্যালি বলো খুব ইম্প্যাক্ট করে জিনিসটা। তো আমি never, like ever in my life will put myself in that position, but just আমার জিনিসটা খুব sad লাগে, কারণ কি it is a disease, right? And there's, as kids, like how much can you actually help that person, right? So it's very disheartening and very sad to see. Do you help others if you see somebody suffering? Depends on, honestly there is a point where someone can be helped, and there is also self-preservation. So for me, honestly, like আমার মনে হয় যে আমি, which sounds selfish, it does sound very selfish, but একটা পয়েন্ট আছে যে তুমি ওই পার্সনটাকে হেল্পই করতে পারবে না, তো এত মাথাঘামি কোনো লাভই নেই, কারণ কি addiction is that type of rotting thing. So for me, it sounds very bad, but at the end of the day, it's about self-preservation. In addition to that, if you are not close to the person and you try to offer this help, right? Like, আমি জানি তুমি এর মধ্যে এরকম তুমি একটা জিনিসের মধ্যে যাচ্ছ, আমি তোমাকে হেল্প করতে চাই, a lot of the times they take it as insulting because they think, right, we're at the age where we're almost adults. We think we know what's good for ourselves, and so if they think they can control it, they think they're fine, and you're acting like they're in need of saving or some such thing, then they'll get offended. They don't want your help. Also, another thing is we're privileged enough to not have addiction be something that is like a reality for us. আমাদের মা বাবা করে না, আমাদের আশেপাশে যারা করে না, কিন্তু ওদের জন্য ওদের ফ্যামিলিরা করলে তাহলে it's going to be normalized, right? And even আমার বন্ধুদের মতো আমরা তো জোক করি because আমরা টিভিতে বা টিকটক or whatever, we see it. It's a normal thing for us. It's something we're used to hearing about. Do you think it happens around you? Sorry to cut you. Do you think it's happen around you? Have you felt it? আমার বন্ধুর সাথে না, কিন্তু obviously আমার ক্লাসের মধ্যে হ্যাঁ বাচ্চা আছে যে যারা করে। হ্যাঁ। Okay. Moving along to you. I agree with almost everything that has been said. আমি actually personally সেরকম কিছু দেখিনি, একজন দুজনকে আমি দেখেছি ধরো ভেপিং করছে বাথরুমে গিয়ে, কিন্তু পার্সোনালি আমার সেরকম কোনো এক্সপোজার হয়নি, তো আমি হয়তো খুব একটা বেশি বলতে পারবো না, যতটা আমি শুধু অনলাইনে দেখেছি হাই স্কুলের নিয়ে। আমিও মানে পার্সোনালি কিছু দেখিনি। একটা জিনিস বলবো যে এই যে কালচারটা আমার আছে যে অনেক শিল্ডিং করে আমাদের, প্রচুর শিল্ডিং করে, যে এতটা যেটা অন্যরা দেখে আমরা এতটাও দেখতে পারি। সো পার্সোনালি মি আই হ্যাভেন্ট সিন মাচ। So it's an environment where you grow up. So cross cultural মধ্যে এই ব্যাপারটাও আছে যে কালচার থেকে আমরা আসছি সেটা আমাদের কেউ হেল্প করছে এই ধরনের অ্যাডিকশন দিতে। সো আমার জাস্ট একটাই, যেহেতু আমি একটু বড় তোমাদের বলতে পারি, ফার্স্ট চান্স ইউ এভার সে নো, never try, never be inquisitive about it, what it is. The first thing is, the answer is always no. Anyways, so moving along,
extending the topic of addiction, there is another addiction going around, and which all আমাদের সবার বাবা মার একটু চিন্তায় রয়েছে, বাচ্চারা সব অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে, চাও যে না চাও, which is TikTok. Social media. What about that? Do you think that's an addiction or it's a necessity? What's your mind frame about that, of social media? I think it's 1000% a human thing. Okay. Like, আমরা এত obsessed with our perception of on like আমাদের যারা in like দেখছে ওরা কি ভাবছে ওই চিন্তা নিয়ে আমরা এত like ভেতরে ঢুকে যাই. I think there's a point. Like, I'm very active on social media. আমি সবসময় পোস্ট করছি, আমি খুব রিপোস্ট করছি, ফ্রেন্ডসদের পোস্ট লাইক করছি. I'm always on social media. But আবারও এই লিমিট আছে. But I will say I'm not perfect. I do have a bad screen time. I'm always on my phone. But just consciously তুমি যদি ব্যাপারটা করতে পারো, it's a very good thing. I think it's a very fun thing to do. যে আমি পোস্ট করছি, আমি এইসব করি. It's fun. It's not inherently harmful, but limit থাকা উচিত. Okay, sure. For me, আমি অত social media, I don't post very much, but I do consume a lot of media. আমার বক্তব্য হচ্ছে social media for me is a very low stress, low brain power, low energy activity. তো স্কুল দিনের পরে, after I'm exhausted from doing this and that, expectation, homework, সব কিছু করার পরে, just to relax basically আমি এসব করি. It doesn't take a lot of me and it's fun to do, frankly. Yeah. But at the same time I can see how it's become a dependency. কারোর সাথে না কথা বলতে চাইলে তাহলে আমি ঠুক করে ফোন বের করে টিকটক স্ক্রল করছি. তো তুমি যেটা বলেছো আমাদের মা বাবা টেনশন হচ্ছে, সেটা তো আমিও বলতে পারি, কিন্তু ওরাও একটু করে, মানে from my parents for example সবসময় আমাকে বলছে আমার টিকটক কেন দেখছো, কিন্তু ওরাও ইউটিউব শর্টস বা ফেসবুক রিলস এগুলো তো দেখে. It's something that's affected all of us regardless of our age, I think. Okay, I'll come to the conclusion. Okay. আমার অ্যাকচুয়ালি কোনোই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট নেই. আমার ইনস্টাগ্রাম নেই, টুইটার নেই, স্ন্যাপচ্যাট নেই. একমাত্র আমি ইউটিউব দেখি. ইউটিউব বেশ অনেকটাই টাইম কাটে, কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি যতটা মিনিমাইজ করা অনলাইনে থাকা. Okay. এই তো অদ্ভুতই আছে. আমি ওটা অনেক শুনেছি, সব বন্ধুরা বলেছে আমাকে যে জয়েন করছিস না কেন. ওকে, দুটো অ্যাসপেক্ট আছে. একটা হচ্ছে ইয়েস, ইট ইজ ভেরি মাচ অ্যান এডিকশন. দিস থিং দ্যাট ইজ ইন মাই পকেট, ইন এভরিওয়ানস পকেট, ভেরি ডেঞ্জারাস ওয়ে. কিন্তু আরেকটা জিনিস যে এটা হচ্ছে আমাদের ফর্ম অফ নিউজ কনসাম্পশন. আমরা যে whatever we see, whatever is happening in the world, whatever is happening, we get it from this, from our phones, right? From these TikToks, from these Instagram reels, from social media we get most of our news consumption. So on one hand it's a very big advantage because you can consume this news very quickly, but it's also a very big disadvantage because it is frankly an addiction, right? You're doing homework, it's like, oh, let me look at some reels. Okay, it's like that. So Distraction. It's a distraction, but it's also a very good outlet of information. In my opinion. Right. So just it's my summarization of this. J. Social media is good. Anything is good, except those drugs, if you know the limit of it. As long as you create a boundaries around it, then it will remain in a good side of it, right? Another thing is this, যেটা আমি আমার পার্সোনালি মনে হয় অনেক মিসইনফরমেশন আছে, that you need to be smart enough or your judgment should be in the side so that you can pick up the right information. Okay, anyways, so anybody wants to continue with anything or discussion? Okay, একটু মুডটা চেঞ্জ করছি. Since you guys are already in the high school and in the process of going to college, যদি তোমাদের জুনিয়রদের কিছু কমেন্ট করার থাকে, কিছু বলার থাকে, কিছু টিপ, যেটা তুমি বলছিলে যে প্রথমে টিপ পাওনি বা কিছু পাওনি, সেরকম যদি কিছু মনে থাকে তোমাদের জুনিয়রদের জন্য বিফোর দে কাম টু দিস ইয়োর প্লেস, what that would be quickly? তোমার যে নিজের সেলফ ওয়ার্থ, তোমার একাডেমিক সাকসেস বা বাইরের সাকসেস ইজ নট it's not dependent on that. আমি বলবো যে তুমি সব কিছু তুমি
যা তুমি স্কুলে করছো বা যেই কলেজে তুমি যাবে পুরোপুরি ওই জিনিসটা বেস করো না, বিকজ তুমি যখন একটা পয়েন্টে আসবে না তোমার মনে হবে যে আমি এত কাজ করলাম কি করতে। তো আমার মনে হয় জাস্ট একটু তোমার বাইরে এক্সেপ্ট ফর একাডেমিক্স একটু নিজের উপরে কাজ করা উচিত as you're growing up, and exploring your hobbies and exploring what you like is very important. Very good. Well said. Arushi. সবার নিজের গল্প আছে, so from that you can take two things, right? One is অন্যদের even if they seem perfect, এই তো করছে সেটা করছে কি ভালো করছে, ওদেরও ঝগড়া হচ্ছে, ওদের সেলফ ডাউট এরকম সব কিছু আছে, so don't just think শুধু আমার এরকম হচ্ছে। আর তার পাশেও তুমি যেরকম বলছিলে to improve yourself, because everyone has their own stories, make the effort to learn them, talk to as many people as you can, go to as many events as you can. The more experience you have, the better you can judge for yourself what is the best choice for me as an individual. Good. Very good. আমার সবার থেকে বড় যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে একটা কোনো কিছু ছোট্ট মিস্টেক হলে don't let that define you, don't let that be something you dwell on for too long. Use it to learn and then improve based off of that. Don't keep thinking about it, that's only going to make it worse. Sure. Good. Okay, listen to me very carefully. Okay, this most people say, okay, right? Don't let don't let your academics be like your focus, right? I'll explain on this. Live a little, right? Okay, just whatever is going to happen is going to happen, right? If someone says, oh, they got into UT, you didn't, why should I care, right? It's like it's their problem, not mine. They have to pay more than me, so why is it my problem? So like, don't care. Live a little. You just start it. So going back to your point, let's say something. Okay, that's good. But then again, everything has to be measured and controlled, right? Like let go also be controlled certain way. Like somebody wants to do, okay, I just don't want to do anything. I just want to be doing major in theater and art. Then question is this: yes, you can do that, but how do you lead the life this long life? You can be successful, but what's the ratio? Because at this time you don't know what happened then. I mean, আমি একটু বলবো কারণ কি আমি অ্যাকচুয়ালি রিসেন্টলি একটা বড় লাইফ চেঞ্জ নিয়েছি। I was originally going to major in poli-sci kind of public policy and I switched to finance. আর আমার মনে হয় যে ন্যাচারালি যখন তোমার বাচ্চা লাইক বড় হবে নিজেই রিয়েলিস্টিক হবে। লাইক আমার মনে হয় জাস্ট কারণ কি being wise is not something that like comes to us as 15-year-olds. Like যখন আমরা হাই স্কুল জার্নিটা স্টার্ট করছি তখন we're not sure, we're still growing up. তো ওই আশাগুলো like don't dash them immediately, যে যদি ওইটা ভালো লাগে ওইটা করতে থাকো, but as you get older obviously you will get more realistic. ওইটা হচ্ছে just নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, যদি তোমার ওটা ভালো লাগে ওইটা করতে থাকো until you cannot. কারণ কি একটা সময় আসবে আমাদের সবারই জীবনে যেখানে আমাদের ফুল ফ্লেজড কাজ করতে হবে, কোনো উপায় নেই, কারণ কি আর সবাই তো থিয়েটার পারবে না বা সবাই তো অ্যাক্টিং পারবে না। তোমার just as long as you can keep it up and be hopeful about that one dream, do it. okay, so this is a good segue for the next question, which is, I know this you guys are young, তোমরা সবাই অ্যাডাল্টহুডের দিকে যাচ্ছ, ইটস নট দ্যাট, বাট এই সময় যেটা হয় গিয়ে সেলফ ডিসিশন মেকিং। এতদিন তো বাবা মা রয়েছে, বাবা মা আছে আমেরিকা, যেটা ব্যাপারটা আছে ক্রস কালচার, এগেন ইন্ডিয়াতে অতটা হয় না, কিন্তু এখানে হয় যে আফটার 18 the system is actually let you to take your own decision, at least, right? So small way, but they do. Now my question is this: do you think about the reaction before the action? That means when you take a decision, do you think about the repercussion of it, and do you own that repercussion so that you can continue with your decision? You see what I'm saying, right? So do you give that thought before you taking the journey of independence? So everything comes with a price, right? Everything, as long as you understand that, right? That's what I tell my kids too. So when you take your decision, so this independence comes with a cost. Are you ready to take the cost? So my question is on your decision making. Do you? আমার honestly আমি এত কথা শুনেছি, আমি honestly from my peers I'm very different. আমি প্রথম থেকেই খুবই ডিফারেন্ট ছিলাম, এখনো খুবই ডিফারেন্ট আছি, that's not going to change. তো আমার মনে হয় যে যারা বলছে আমার ব্যাপারে ওরা বলতেই থাকুক, আমি নিজের কাজটা করে যাই। অ্যান্ড এটা আমার ভেরি ছোট থেকে আমার মা আমাকে বলে গেছে, অনেক বছর ধরে বলে গেছে। তো
ওই জিনিসটা আমার কাছে আছে আর আমার মনে হয় জাস্ট যদি কেউ বা যেটা হবে I will deal with it. I'm a smart enough person, I'm very capable, and I'm very driven. So whatever will happen, and that's out of my control. I try to stay in control of what I can control, and I It have is a what very it good is. quote onto that, what you just said, but we will reveal later. Okay, Arushi. আমার জন্য ছোটবেলা থেকে আমার মা আর বাবা they have very different takes. Baba says what comes will come, we'll take care of it. And Ma says we need to plan for it. Tension করে করে imagine every scenario and plan for it so we're prepared. So এই দুটো মাইন্ডসেটের মধ্যে আমি বলতে পারবো না আমি কোনটা which one have I taken after. তো আমি যেটা বলতে পারি আমি যখন ডিসিশন করতে চাইছি when I'm thinking okay this is a big thing like this will be the rest of my life whether it be college career how I'm putting myself in public আমি বেশি তো চিন্তা করি না right if I'm going out and having a conversation or whatever because these are things we cannot plan what values I have within me that will come out naturally but for things that I can plan such as the major it's self-reflection I think has been the biggest thing as you said there are repercussions but repercussions are for everything Right. if I choose to something I'm really really good at I love but it's not realistically to support me in the future right Right. that has a repercussion but if I force myself to do something that is probably going to earn me well but আমার নিজের থেকে কোনো ভালোবাসা নেই সেটার জন্য তাহলে কোনো লাভ নেই right True. I'll be miserable isn't it all Absolutely. so finding that balance can only come I think from looking within yourself and thinking আমার এটা ভালো লাগে কিন্তু এতে দিয়ে আমার জীবনটা কাটতে পারবো না so how do I find the middle ground So finding the balance is the right answer. Kritanko. আমার তাই মনে হয় ব্যালেন্স ভালো আমি যখন কোনো ডিসিশন মানে আমার মেন পলিসি হচ্ছে মেক আ প্ল্যান বাট ইফ দ্য প্ল্যান doesn't work out don't stress about it too much and then adapt to whatever happens. So basically what I'm trying to understand, excuse me, that you all think about the repercussion and you try to come back to the middle ground of it, right? Yes. That's what you do. That, I or try you to. maybe that you just said, okay, no, I don't. I'm just going to go. I don't. I just think- wanted to go and see whatever comes into Yeah, my way. I will whatever just happens, take it. happens. Okay. Sorry, Kritanko, are you done? I try to think about the consequences, but again, if my plan doesn't work out, I try to just go off of what Good. Okay. takes me. Yeah. This is another one way. Three. ডিসিশন মেকিং ডিপেন্ডস অন কোন সিচুয়েশনে আছো ওকে যদি লো স্টেক সিচুয়েশনে আছো আগে অ্যাকশন তারপর রিঅ্যাকশন ওকে ধরো হাই স্টেক্স তোমার ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা হচ্ছে এটা কিছুদিন চিন্তা করতে হবে ওকে ডিফারেন্সেস মানে ধরো মানে ইফ ইটস এ লো স্টেক্স থিং তোমার একটা একটু লিনিয়েন্সি আছে তোমার একটু ফ্লেক্সিবিলিটি আছে উইগল রুম আছে যে ওকে রেপ্রিকাশন থাকবে এত বড় হবে না লেট মি ট্রাই দিস সি হোয়াট হ্যাপেন্স গো উইথ দি ফ্লো ওকে হাই স্টেক্স চিন্তা করতে হবে যদি ধরো আমি ডাক্তারি করতে চাই বা ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চাই সেটা ভালো করে চিন্তা করতে হবে তো ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড what you want to put more stress into when you're making decisions. Very good. আমি actually respond করতে চাইবো এটা নিয়ে তোমার honestly there's nothing in your life that cannot be changed তুমি যদি একটা ডিসিশন নাও তুমি যদি চুজ করো ডাক্তারি পড়বে আর তোমার ভালো লাগে না switch that is okay no decision is end all be all ever in your life like at least in my experience no decision has ever been end all be all if I don't like something okay change that's part of my experience now this I just ওইটা আমার খুব yeah That's a good point. Being a cross culture because in America it is possible. it's The same extremely thing you can possible just go back and after a certain age in India, all the doors are closed. Anyways, yeah, Arushi. এটার সাথে আমি বলতে চাইলাম experimentation খুবই দরকার to know how to like adapt to these changes or to know like if you want to do doctorate or engineering or whatever True. you need to try things you can't just like listen or they said this I read this if you yourself don't put yourself in that situation তুমি কি করে জানবে আমার জন্য কি ঠিক True, absolutely. You have to put yourself into that. But what I understood from you that you guys give me a kind of understanding of the balance. Like some maybe you just wanted to go a little bit trash and then see whatever happens. But eventually you also stop in one point and you wanted for to sure. evaluate that what is happening around me. So it is looking at the repercussion of Oh, it. yeah. Understood. Okay, let's go. It's very good discussion, guys. Thank you so much for sticking with me. Okay, guys, I think we need to relax a bit, right? এখন খুব সিরিয়াস ডিসকাশন হয়ে গেছে এখন একটু কিছু
এদিক ওদিকে কোশ্চেন করি, ওকে? Well, what are the few things your parent insist you to do, but you just do it because they're saying it? Want the honest answer? Of course. Study. Study. Like, to be honest, I don't want to. Like, okay, now, some subjects maybe. 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 But then there's other subjects I'm not a fan of them. Yeah. So I may not necessarily want to study them. At all? No study, or you want to do on a specific, like you like chemistry, but you don't like physics, something like that? Yeah, like, okay, so say I'm in computer science. I like computer science. Say I'm in history. I don't like history. I might just push that to the side a little. ওরকম ব্যাপার। Okay. But that is not nothing. I mean, the parents doesn't have anything to do. But do you have anything specific other than that? The parent wants you to do it, but you just do it just because they're saying it. You have no other way to other than doing some study. But that's the only work you have. এই কথাটা মা কতবার বলেছে। কি বলেছে? তোমার শুধু একটা কাজ আছে, পড়াশোনা করো। সেটা সেই এক কাজটা ভালো করে করো। একদম সব- একদম তুই যখন বড় হবি তখন হবে। এখন জাস্ট এই কয়েকটা বছরে একদম শুধু পড়াশোনা কর, একটু কষ্ট কর। একটু কষ্ট, কোনো চিন্তা নেই, শুধু পড়াশোনা করো। পরে আবার প্রচুর ফ্রিডম থাকবে, প্রচুর থাকবে, প্রচুর ট্যাক্সও থাকবে। Now we're going back to the original question. So, reluctantly you do what your parents are asking you to do. Danko, Reluctantly, you probably do everything. no. You don't say- I mean, মিউজিক করতে ভালো লাগে, কিন্তু প্র্যাকটিসটা করার জন্য একটু জোর করতে হয়। জোর করতে হয়। সেটা জোর করে বাবা মা করে। জোর করে বাবা মা করায়। তুই যখন গান গাইছ আর গিটার বাজাস দেখে তো মনে হয় না বেশ তুই নিজের থেকেই বেশ করিস। যখন ইচ্ছা হয় তখন হয়তো হঠাৎ করে করলাম, কিন্তু মাঝে মাঝে সবকিছুর মধ্যে আর করতে ইচ্ছা করে না, জোর করতে হয়। আরুষি? Following the line of music performance, হুম। আমি বুঝতে পারি কেন সব সময় ওরা বলে এখানে পারফর্ম করো, ওখানে পারফর্ম করো। There comes a point I don't want to perform every month, right? আমাদের একটা ভীষণ বড় জিনিস ছিল, especially after COVID time, I lost the instinct to perform in public, right? So আমি আর করতে চাইনি, মা বাড়িতে থাকতে চায়, মা ঘুমোতে চায়। তো জোর করে করে আমার ভালো লাগে, ইটস গুড এক্সপিরিয়েন্স, কিন্তু একটু পুশ করতে হয়। আমার হচ্ছে আমার মা খুব লাইক অনেস্টলি লাইক খুব অ্যাওয়ার্ডস নিয়ে একটু আছে। আর অনেস্টলি আমি খুব একটা আমি কিছু পাই না অ্যাওয়ার্ডস থেকে। আমার মনে হয় জাস্ট আছে ওকে ও ওয়েল মুভ অন, লাইক আমি কি পাবো এই অ্যাওয়ার্ড নিয়ে। বাট ওইটাই মামি, for her that's a point of pride, for me it's an irrelevant, you know. Yeah. Okay, good answer. Okay, since we are talking about all those fun part of the parent and the child tussles and all, let me ask you this. Dressing sense. বাবা মার একটা জামা কাপড় তোমাকে পরতে বলবে, তোমার পরতে ইচ্ছা করবে না, এই ধরনের জিনিস কিছু হয় যেখানে আরুষি? আমার দেশি জামার জন্য আই ট্রাস্ট মাস জাজমেন্ট, মা নোজ বেস্ট, রাইট? কিন্তু আমি যখন স্কুলে যাচ্ছি, আমার যেরকম কমফোর্টেবল, আমার যেরকম ভালো লাগছে, সেটা আমি কেন পরবো না? মার আমি ফর অলমোস্ট এভরি ইয়ার স্কুল আমি চুল বিরুনি পরে স্কুলে গেছি, রাইট? কিন্তু নাও দ্য ওল্ডার আই গেট দ্য মোর আই এম লাইক চুল বিরুনিতে কেন প্রতিদিন যাচ্ছি? সো রিসেন্টলি মোর অফটেন দ্যান নট চুল খুলে যাচ্ছি, রাইট? কিন্তু তুমি যেটা আগে বলছিলে, তো কি ফ্যাশন শো কেন করতে হবে? মা বাবা একদমই ভালো লাগে না, তোমরা ইউনিফর্ম কেন পরো না? ডিসিপ্লিনের জন্যই তো দরকার। ডিসিপ্লিনের জন্য কেন? ইটস লাইক সেলফ এক্সপ্রেশন, কমফর্ট, ইন্ডিভিজুয়ালিজম। তো ইন্ডিয়ান জামা কাপড় পরতে ভালো লাগে? হ্যাঁ, একদম। I feel so pretty when I'm in Indian clothing. আমার I will add on to the Indian clothes. আমি খুব সিলেক্টিভ, কারণ কি আমি জামা কাপড় I love to dress up. আমার লাইক মেকআপ করতে ভালো লাগে, আমার জামা লাইক আমার খুব ভালো লাগে জিনিসটা। তো আমার দেশি জামা কাপড় আমার অ্যাটলিস্ট পুজোর আগে তো আমার 2 মাস আমার আউটফিট খোঁজার আমার সময় লাগে, ফার্স্ট অফ অল। বাট এভরিডে বেসিসে আমার তো মা একদম চিল হয়ে গেছে, এত টায়ার করেছি মাকে। বাট আমার যখন স্কুলে যাই, আমি এয়ারপোর্ট ভেবে স্কুলে যাই, তো এত এফর্ট আমি দিই না। বাট ওই মামির খুব
ওই জিনিসটা লাগে যে এখন হয়তো ইউজ টু হয়ে গেছে, কিন্তু আমার ছোট বোন রোজ সোয়েট প্যান্ট পরে যায় বা হুডি পরে যাচ্ছে রোজ, আর মামির ওইটাতে খুব অসুবিধা যে অসুবিধা হয়। সোয়েট প্যান্ট কেন পরে যাচ্ছে, বাড়ির একদম পিজের মতন চলে যাচ্ছে, এটা কি হচ্ছে? স্কুলে যাচ্ছে রাইট একটুখানি। আহ, আমার সেরকম নেই, মাঝে মাঝে মা বলে আচ্ছা এই এই জামাটা আছে এটা পরছিস না কেন। ইন্ডিয়ান জামা কাপড় পাঞ্জাবি পরতে আমার বেশ ভাল লাগে। পুজোতে সবসময় আমি পুজোর আগে খুঁজি নতুন পাঞ্জাবি পাওয়া যায় কিনা, আর এমনি পরতে ভাল লাগে। আর এমনি স্কুলে যাওয়ার সময় মা বাবা সেরকম কিছু বলে না, শুধু একমাত্র হচ্ছে যে বাইরে খুব ঠান্ডা জ্যাকেট পর, বাইরে ওটাই মেন। জয় পাঞ্জাবিটা পড়তে কিন্তু খুব ম্যাজেস্টিক লাগে, একদম। মানে ওটাও খুব পছন্দ করি, কিন্তু মানে ওই একই মানে আমার আই ডিফার উইথ ইউ যে 2 মাস আগে আমার কিছু চয়েস কিছু নেই, আমি পুজোর দিনে মাকে জিজ্ঞেস করবো মা কোনটা পরবো, ওরকম ব্যাপার। হ্যাঁ তো মা বাবা চুজ করে দেয়, সেটা তুমি you agree on all those things? সব ভালো লাগে, কারণ কেনার সময় তো আমি ভেরিফাই না, একটা তো হচ্ছে পুজোর ব্যাপার, একটা হচ্ছে পুজোর সময় এথনিক জামা কাপড় পরা, আর পুজোর ছাড়া এথনিক জামা কাপড় পরাটা কতটা এনি টাইম। হ্যাঁ, লাইক আমি অনেস্টলি আমি লাস্ট ইয়ার আমি প্রমে গেছিলাম, ওইখানে আমি লেহেঙ্গা পরে গেছিলাম, কারণ কি ওইটা আমার খুব আমার পার্সোনালি আমি খুব পড়তে চাইছিলাম। আর সবাই তো এমনি সব ড্রেস পরেছিল, আর আমার সব বন্ধুরা আর হোয়াইট, লাইক মোস্ট অফ মাই ফ্রেন্ড গ্রুপ ইজ হোয়াইট, সো আই গট সো মেনি কমপ্লিমেন্টস দ্যাট আই অনেস্টলি আমার হয়তো I felt prettier in my like ঘাগরা than I would have ever felt in like এমনি একটা জামা from Dillard's or whatever. So আমি আমার কুর্তা পরতে ভীষণ কমফোর্টেবল, কারণ আমি ছোটবেলা থেকে তো ভারতনাট্যম করি, সেটার জন্য আমরা সবসময় চুল বাঁধি, টিপ পরি, কুর্তা পরি, এসব করতে হবে। তাছাড়া যখন আমরা বাঙালি বন্ধুদের বাড়িতে যাচ্ছি তখন আমি তো কুর্তা পরি। তো আমার তার মানে তোমাদের কারোই মানে ইন্ডিয়ান এথনিক ড্রেস পরতে কোনো আপত্তি নেই? না, বাবা মা যেগুলো দিয়ে করে দিচ্ছে সেগুলো তোমাদের পড়তে ভালোই লাগে তোমার? আর মা বাবা চুজ করে দিলে একটু অসুবিধা আছে, ওকে একটু পুরোনো স্টাইল চুজ করবে, এটা আমার ভালো লাগে না। বাট আমার জন্য উল্টো, আমার ওয়েস্টার্ন জামার জন্য মার বাবার পুরনো স্টাইল বেশি ভালো লাগে। তো আমি বড় জিন পরলে কি পরছু, ধল ধল জিন, ঢলঢলে জিন্স বা ছেঁড়া জিন্স, ছেঁড়া জিন্স। হ্যাঁ, ছেঁড়া জিন্সের ব্যাপারটা কি? ছেঁড়া জিন্স তোমরা সবাই পরো? না কোনো অসুবিধা আমার নেই? একটা খারাপ হয়েছে, করিস না এই কৃতাঙ্গ না ছেঁড়া জিন্স তোমার নিজের পছন্দ না? না, আমি সেরকম আমি জিন্সও চারিদিকে ছিঁড়ে রয়েছে এরকম টাইপের? না না না, ওটা তো নয়, ইদার হাফ প্যান্ট অথবা ফুল প্যান্ট, মাঝে মাঝে আমার দরকার নেই। ওকে ওকে গুড। আমার কোনো দরকার নেই নাকি? That's crazy. Okay, any regrets you might have that you wanted to correct given a chance? Drawing? আইপিতে কেন যে নিয়েছি আমি, দ্যাট ইজ মাই বিগেস্ট রিগ্রেট। তাই তাই হবে আপাতত। আমার এখনো অত দূর পৌঁছায়নি, ও তো 12 আমি 11, তো আস্তে আস্তে বাড়ছে, আস্তে আস্তে দেখছি, হয়তো পরে গিয়ে মানে লাভ হতেও পারে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কেন জানি না। আমি আরো লোকজনের সাথে আমি কথা বলতে চাই, I should have, I guess. আমার বন্ধুরা has mostly been the same for so many years, কিন্তু এই বছর তো আমি প্রথম দেখছি আমি অন্যদের সাথে কথা বলছি, আর আমার ভীষণ ভালো লাগছে। আমি এখন চিন্তা করছি অনেক ওদের সাথে আমি আগে কেন কথা বলিনি, কারণটাও জানি না। I guess it was nerves or I forgot to communicate after COVID. Okay. I don't believe in regrets. I honestly have made a lot of mistakes and I don't regret them because they make me the person I am, and that's just our You have philosophy. nothing, like, what the question is this, you have nothing, you have any kind of regret you wanted to change it, but you have not made any of those such kind. Everybody has regrets in any form, but I don't think that I can go certain thing and change it given a chance. You don't have that. আমি কিছু চেঞ্জ করব, আমি কেন চেঞ্জ করব? I'm perfect. Okay. That's good. All right. Okay. তো আমাদের এতক্ষণে আলোচনা বেশ একটা সুন্দর গল্পের মধ্যে দিয়ে গেলাম, আমাদের পার্টিসিপেন্টরা খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছে, বাট জিনিসটাকে আরেকটু নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে চাই, তাই জন্য আমরা এবার ইন্ট্রোডিউস করছি একটা র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড, যেখানে 4টা থেকে 5টা কোশ্চেন করা হবে ইন্ডিভিজুয়ালি,
1 মিনিট টাইম প্রত্যেককে দেওয়া হবে, তার মধ্যে থেকে অনেস্ট আনসার দিতে হবে। আর দুটো আনসারের মাঝখানে আনসার দেওয়া যাবে না। যদি আমি বলি অ্যাপেল এন্ড অরেঞ্জ, আইদার দে হ্যাভ টু পিক অ্যাপেল অর অরেঞ্জ, এমনি বলা চলবে না যে বোথ, রাইট? সো there is no time for that, and let's have it a fun. Okay, ready participant? Okay, আমি শুরু করছি। আরুষি, তোমাকে দিয়ে আরুষি, ready? Your time starts now. Your favorite pastime? Reading. Okay. Your favorite drink? Soda Coke. Coke. Okay. Social media or the book reading? Book reading. Book reading. Okay. Baba Nama. না Na na. Baba Nama. সেটা আনফেয়ার আঙ্কেল। Baba Nama. ওরা আমাকে একই জিনিস প্রশ্ন করে Baba. Just pick one. Baba Nama. কি করে জিজ্ঞেস করছো তো? কেস পড়ে যাবে কিন্তু। Baba Nama. Plead the fifth. Plead the fifth. বলতে পারি I plead the fifth. No. তাড়াতাড়ি. It's a rapid fire. Pass. Home cook food, no fast food. Home cooked food. Okay, good. Okay, but you guys have to answer me. Again, I will come back to it. Okay, Tanisha, you're up, Oh. and your time starts now. Social media or book reading? Social media. Okay. You said many times. Favorite writer? Favorite writer? John Green. Or no, Rick Riordan. Okay. Favorite movie? Favorite movie? Ye Jawani Hai Diwani. Okay. That was so whitewashed. Sorry for pronunciation. You like to talk or listen? Talk. Baba Nama. I kind of have to. I feel bad. I'm a mommy's girl through and through. Thank you. Thank you for your time. Kritanko, you're up. Your time starts now. Preferred communication language for communication. English na Bangla? Is there any context? Just English na Bangla. কিছু কথা বলতে ভালো লাগে. You're comfortable with. English na Bangla. Quick. English. Okay. Outdoor na indoor? Indoor. Okay. Social media na book reading? Social media. Baba Nama. Ma. Okay. Home cooked food na fast food? Home cooked. Okay. Very good. Drohin, you're up. Okay. Your time start now. Ready? No. Daily exercise or rather I sleep? Sleep. Okay. Indian movies or Western? India. Indian? Okay. হাসি লাগে আমার। Favorite pastime? Social media. Social media? Okay. Preferred language for communication, English na Bangla? বাংলা। Bangla. Baba Nama? এটা খুব ইলিগাল কোয়েশ্চেন। Baba Nama? যদি তোমরা শুনছো এটা আমাকে মানে Baba Nama? বাবা ব্যাস হয়ে গেছে। আরুষি, তোমরা সবাই কেন উত্তর দিলে? সবাই দিয়েছে আরুষি। Baba Nama? আর এক্সপ্লেনেশনও দিতে পারবো না। Baba Nama? আমি জানি কে? তুমি কি করে জানো? আমি জানি। তোমরা বলো কে? না না বলছি। তুমি কি ভাবছো? না। Baba Nama? বল। Baba Nama? Bol. Go. মা? No. মা? মা। Okay. মামা দেখবে সেরকম না। Exactly, because my answer is your daddy's girl. নমস্কার। আজকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় পর্বে এসে গেছি, যেটা আমাদের একটা ছোট্ট মজার খেলা। এটা অনেকটা আমাদের ওই একটা বিখ্যাত টিভি শো ফ্যামিলি ফিউডের আধারিত। মানে আমরা ঠিক নিয়মটা একটু আমাদের মতন করে মডিফাই করেছি আমাদের অনুষ্ঠানে যাতে ফিট ইন করে। আমাদের কাছে দুটো টিম আছে, একটা টিম হবে পার্টিসিপেন্ট টিম আর একটা টিম হচ্ছে তাদের প্যারেন্টসদের টিম। ওয়েলকাম টিমস, রাইট? আর এখানে যেরকম হয় যে আমাদের একটা কোশ্চেন করা হবে, সে আর কোশ্চেনের ভিত্তিতে আমাদের কাছে সার্ভে বোর্ড আছে, আর সার্ভে বোর্ডে পূর্ব নির্ধারিত কিছু উত্তর আছে আর তাদের কিছু রেটিংস আছে, যেন টপ 5 বা টপ 6 যে নম্বরগুলো হয় তার মধ্যে কিছু রেটিংস আছে। সেগুলো উত্তরের সাথে সাথে আমি সেই রেটিংসগুলো 3 পাবো যদি ঠিক উত্তর দেয়, আর 3 বার ভুল উত্তর দিলে
সেই পয়েন্টটা নেক্সট টিমকে পাস অন হয়ে যাবে। সেই নেক্সট টিম যদি ঠিক উত্তর দিতে পারে তাহলে প্রথম টিমে পুরো পয়েন্টটা ওরা পেয়ে যাবে, আর ওই রাউন্ডে ওরা জিতে যাবে, রাইট? আর যদি ওরা টিম বি আনসারটা না দিতে পারে তাহলে ওটা আবার টিম এর কাছে ফেরত আসবে, বা আনসার না দিলেও কিন্তু টিম এই বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। ওকে, তো আমার কাছে কোশ্চেন আছে, আমার কাছে স্কোর বোর্ড আছে, আমি সেই হিসেবে শুরু করব। আসুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের খেলা। লেটস স্টার্ট জেনারেশন ফিউড। ওকে, টিম এ, দ্য পার্টিসিপেন্ট আজকে আমাদের টিম প্যানেলিস্ট, আর টিম বি ওনাদের সাথে এগেনস্টে যারা রয়েছে তাদের পেরেন্টসরা। সো গুড লাক টু বোথ অফ ইউ। যেহেতু আজকে টিম এ আমাদের প্যানেলিস্ট রয়েছে, তাই আমরা ওনাদেরকে দিয়ে খেলা শুরু করব। ওকে, গুড লাক। সো প্রথম কোশ্চেন টু টিম এ, নেম সামথিং the adults like your parents may brag about. Kritanko. Money. Okay, number 2. Job income is number 2. Right? Okay. Rohin. Colleges that children in school. Okay, number 1 answer. Kids, achievement, academics, number 1. Okay, that's the number 1 answer. Okay. Cars. Cars. Great. Number 7. 7. Okay. Their homes. The homes. Good one, but not Nahi, ekhane board nahi. good. Okay, there's a 1 cross. Kritanko, you continue. Travel. Travel. Places visited. And number 4, exotic vacations, travel. Okay. Rohin. Special events they have gone. Okay, number 6, you take it. Okay. Arushi. Their past relationships. Good one. I will take a cross. ওকে তানিশা, দুটো ক্রস এসে গেছে বোর্ডে, সেই জন্য তোমার নেক্সট আনসারটা খুব চিন্তা করে দেবে, কিন্তু আরে দ্য থার্ড ক্রস হয়ে গেলে টিম বি উইল টেক ওভার। সো এগেইন দ্য কোশ্চেন ইজ দিস, নেম সামথিং দ্য অ্যাডাল্টস লাইক ইউর পেরেন্টস মে ব্র্যাগ অ্যাবাউট। Things they have, like material items like jewelry. Good one, but I have to go to that. সরি, বোর্ডে নাই। অলরাইট, কংগ্রাচুলেশন টিম বি, ইউ হ্যাভ দ্য লিড নাও। আচ্ছা, একটা কথা বলে দিই এখানে, যদি আনসার ভুল হয় দেন দে উইল বি দ্য উইনার, যদি একটা আনসার ঠিক হয় দেন ইউ উইল টেক দ্য এন্টায়ার পয়েন্ট এন্ড ইউ উইল বি দ্য উইনার। ওকে, সো একটা ঠিক হলে হ্যাঁ, তো আবার আরে ফ্যামিলি কালচার, Good try. good try, but team A is the winner. So number All right. 3 was your body, physique, athletic ability. Oh, it's And, long. and number 5 was your hobbies. Yeah. Okay. Alright, moving on now. 85, 95, 100. So kids get 100. See? Wow. Let's move on. তো আমরা এবার পার্ট বি খেলাতে চলে এসেছি, যেখানে মারা চ্যালেঞ্জ করবে ছেলে মেয়েদের। সো টিম বি, ইউ আর আপ নাও। ওকে, সো আপনাদের কোশ্চেন হচ্ছে, নেম সামথিং ইউ উড হেট টু ডিসকভার দ্যাট হ্যাজ এক্সপায়ার্ড। নেম সামথিং ইউ উড হ্যাভ হেট টু ডিসকভার দ্যাট হ্যাজ এক্সপায়ার্ড। যেটা এক্সপায়ার করে গেছে সেটা কি জিনিসের উপর সব থেকে বেশি বিরক্ত আসবে? Expensive perfume, makeup. ওকে, আসছে দেখি। Good answer, but I have to get a cross. আমাদের স্কোর বোর্ডে সরি নাই, আনসারটা ভালো। Materialistic জিনিস হবে। এনিথিং, যে কোনো জিনিস তোমরা এটার মধ্যে Materialistic, unmaterial, everything. Expect বোর্ডের মধ্যে থাকতে হবে ওটাকে। Food. ফুড। Food number 3. It includes all fridge items, raw items, cooked food. চলো, Number 3. নাম্বার 3. Time. Name something you would hate to discover that has expired. You have one more minute. Time. Any discount coupons like Discount coupon. maybe airline
Vulture. Can't take it. It was a good answer, but can't আমাদের take it. বোর্ডের সাথে ম্যাচ করছে খুব পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে বেরিয়ে যাচ্ছে। Medicine. মেডিসিন That was also a good answer. Very good answers, but বোর্ডে নেই Oh. টপ 10 সার্ভের মধ্যে গুলো পড়ছে না no, হ্যাঁ। but very good answer. লোকেরা সবাই Very good বলেছে answer. ওকে সো sorry to say the team B has passed on the baton to team A. Team A, you have won No, not much. চলো চলো উত্তর দিতে হবে। are you ready team A? Waiting for the answer. American specifically. Who is going to answer? Driver's license. Perfect, number one. Let's go! That was number one. So Let me give the other answers. Number 2 was milk. Number 4 was credit card. Number 5 was insurance. Number 6 passport. Number 7 was your own life. Oh my god. Okay. 60. so Okay. team B okay স্কোরটা কত হলো তাহলে এখানে team B 100 But it can Oh, change. that's good. এখনো চান্স আছে। এখনো it's not all done. Okay, আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি। On. So we going back to the team A. Team A. Next round এর জন্য and this will be the last round so make sure that you hold your ground or you snatch their ground. Okay? Let's do it. So okay. The next question to team A is name something that your parents may not like you to bring home. Name something that your parents may not like you bring home. Let's start with Kritank. A date. Yeah. Boyfriend, girlfriend. Number one. Number 1. Very good answer. To you, Bad grades. huh? Bad grades. Bad grades. Perfect. Number We call 3. that number 3. Debt. Debt. Sorry. Good one, but 9. good one. Tanisha. Drugs. Well, Illegal substance. Good one. can 9. Survey board মধ্যে নেই 2 crosses. So next, Kritanko, be very careful with your next answer. Then your question is this: name something that your parent may not like you bring to home. Tattoos. Perfect. Number 6. Number 6. Tattoos. Kritanko, Okay. you're still on. Your team is still holding up. Go ahead. The police. Huh? The police. The police, the law. Sorry, Good answer, good but- answer, but What? That's crazy. okay. So team B, you got the chance to ভালো করে উত্তর দিলেই সব স্ন্যাচ হয়ে make যাবে। score. Name something that your parents may not like you to bring home. ছেলেদের মতন করে ভাবতে হবে কিন্তু ওদের মতন করে ভাবতে হবে। Accident, I mean, spoke like car. Accident. Oh, thank God. No. The rest of the answers were number 2 is pets or stray cats or dogs. Okay. Number 4 is number 4 is sickness or germs. Number 5 was video games or electronic gadgets, and number 7 is hair, lice on hair. Okay. ঠিক আছে কোনো ব্যাপার নেই তবে টিম বি চান্স পাবে স্কোর করা সো মেক শিওর দ্যাট ইট ডাজন্ট গো এমটি No, I mean you can still snatch. yeah so you till snatch okay ready ভালো করে খেলো। How do they snatch? আচ্ছা একটা কিন্তু খুব ভালো জিনিস হলো দর্শকরা যদি দেখতে পাচ্ছে কিনা জানি না বুঝতে পারছে কিনা তো আমি বলছি যে এই মুহূর্তে কিন্তু ছেলেমেয়েরা একটু চান্স পেলে বাবা মাকে একটু জ্ঞান দেওয়ার জন্য এগুলো ভালো করে খেলো so team B we are going ahead with your next question you might snatch something here and make some score so second question is that name a reason why you may say childhood is better than the adulthood name a reason why you may say that the childhood is better than the adulthood you have a 7 answer on board you have to pick 4 of them correctly Adulthood responsibilities. Children, no responsibility. yeah yes number 7 Number 7. very good number 7 okay Okay.
Fun. More fun play. Number 4. Number 4, yes. More fun or play? নিজেকে চাইল্ডহুডে নিয়ে যেতে হবে শৈশব কেন এখনকার থেকে ভালো? অনেক কারণে ভালো, অনেক কারণ। অনেক কারণে। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে বোর্ডের সাথে ম্যাচ করতে হবে। Yeah. আমার হাতে কি আছে সেটা জানার জন্য। With the responsibility to be fun. 10 টাকার বিনিময়ে আমি কিন্তু কাগজটা দিতে পারি। No. Stress. No stress worries. Yeah, absolutely. Number 3. Very good. Good answer. Chaitali. Name a reason why you may say that the childhood is better than the adulthood. Top 2 are still missing. Yeah. এখনো পর্যন্ত প্রচুর অফারিং আছে কিন্তু। No chores to be done. Home. Yeah, that is there. No or less daily house chores. Number 5. Number 5. Very good. You guys are doing awesome this round. Sweet. This round. Okay. But Keep 1 going, and keep 2 going. are still there. চাকরিতে যাওয়ার job. Yes, no number one. one. No, number 1. Number 1. আর দুটো পড়ে রয়েছে তাহলে you guys are work going out to office. Yes. Name a reason why you may say the childhood is better than the adulthood. আর দুটো অপশন আছে। I love to. কি? Cooking. কুকিং। Chores se ঢুকে গেছে স্যার। হয়ে গেছে। Cross, but yeah, good answer. এই রাউন্ডটা টিম বি দারুণ খেলছে। পুরো সচিন তেন্ডুলকরের মতো। You don't have to think about the future. সেটাকে এক ওয়ার্ডে কি করে বলবে? No future? Okay, we got the answer, but it's still under no stress, worries. So, so we have to give you a second cross. Number 3 already taken. Taken. Yeah. এটা Number আছে। 2 or 6 is only opening. Okay. Chaitali, you got all the দুটো ক্রস হয়ে গেছে বোর্ডে অলরেডি, so be careful, otherwise the team A will snatch. Name a reason why you may say the childhood is better than the adulthood. প্রচুর অপশন আছে, যেটা নয় সেটা হচ্ছে গিয়ে সার্ভে বোর্ডে আনসার। You need to be ready, okay? No. No sleepless night or nothing. Number 6, more sleep time. More sleep time. We take it. Okay, আরেকটা Only পড়ে রয়েছে। number 2, আরেকটা পড়ে রয়েছে। Pick it up, pick it up. clean sweep. উফ, যেটা দিতে হয় না। Bill. Yeah! Well done, well done. দেখো যারা ভালো খেলে তাদের একটু সাপোর্ট লাগে and So this basically cheaters. না আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ছেলেরা বলেছে মাদেরকে ভালো খেলতে, so they really did We won? No. We got the clean sweep. You tried. That's okay. But this is the final. এফার্টটা দিয়ে And I really, to the spirit of the game, I applaud both the teams. They really played very well game, and thank you so much. That's a আমরা সব পেরেছি। this is what exactly যেটা হয়েছে সেটা এটা আগে খেলার ইতিহাসে কোনদিন হয়নি। খেলার ইতিহাসে এটা হয়ে যায় টিম জিতেছে, but team A is the winner for tonight, but they played a worthy competitor. Yeah. All right. So with that, we have come to the conclusion of this today's program. So দারুণ খেলা হলো। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের গেম মাস্টার শুভ্র চ্যাটার্জিকে আজকে খেলাটিকে পরিচালিত করার জন্য। ওয়েল ডান শুভ্র। আর সিটিভিএ ম্যাগাজিন কমিটি আর আমাদের পার্টিসিপেন্টকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য, পুরো ব্যাপারটাকে পরিকল্পিত করার জন্য, আজকে এত সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ টু স্টেইং উইথ আস, and it was a wonderful and really enjoyed your presence and discussion today. So thank you so much. With that, আমাদের গল্পকের পর্ব আজ এখানেই শেষ হলো। আমাদের দেখা হবে আবার পরবর্তী পর্বে। ততদিন আপনারা ভালো থাকুন, ভালো রাখুন আর আমাদের সাথে থাকুন। নমস্কার।